So yau zan nuna maku inda ake trading a demo saboda newbies ya kamata a ce su yi practicing trade ne da demo a na matsayin wata 2 ko wata 1. So yadda ake trading a demo da yadda ya kai switching ɗin demo account naka a Bybit. So bari mu shiga kai tsaye. So zaka zo wajen profile naka ɗinnan saboda kai switching ɗin account naka zuwa demo kamar da kaga aka sa a ƙasa kuka ga security, invite friends da sub account. So zaka ga demo trading. So aka shiga demo trading ɗinnan. So ka yi switching zuwa demo kenan. So in kai switching ka gan total assets naka da ke cikin demo naka. So kusan 210 kidos yake ciki. So zaka iya switching nashi ma ya dawo naira kamar da na gaya muku a live account. Zaka iya switching nashi ka ga kuɗin a naira. So demo bai yi supporting ba. So kamar yanzu da kuka gani kun ga anan yana kan sports ne. So zaka mai da shi derivative saboda kana trading contracts ne. Ba wai zaka siya coin bane na crypto ka ajiye. So kaga wajen trade kuma. So that means wajen trade ɗin ne yana ma ma'ana inda zaka ɗauka trade kenan. Either spot, kaga spot chart kenan. Either ko kuma future perpetual. So ga wajen assets naka na demo naka shi ma zaka gan shi. So sai ka dawo trade ɗinnan. So wajen trade ɗinnan kaga nan shine chart naka. Chart naka da zaka gani na particular coin ɗin da kake trading a demo. So kaga yanzu chart ɗin yana under saman BTC kenan. So nan in za ka yi pasting trade shine aka zo wajen trade ɗinnan. So bari mu mai da shi chart first sai mu je mu nemo signal ɗin da za mu yi amfani da shi. So kamar da kuka gani a nan ga signal ɗin da za mu yi amfani da shi mu shiga trade a cikin demo namu. So na farko signal ya ce mu Bybit Exchange. Sannan me za mu yi trading a Bybit Exchange sai ce mu banana USDT 31. Bananas 31 USDT sai ce mu short sell da mu zabi selling market ɗin. Sai ce mu entry market entry kenan. Market price na banana kenan za mu shiga market presently. Ba wai limit order bane. Sannan sai ya ba mu leverage 10x leverage. Sannan ga tick profit namu ga SL namu. Sannan kuma aka ce apply your risk management. So the risk management yana da kyau a trading. Sannan aka ce use 10% of your capital for your available balance. So yanzu sai ka dawo Bybit naka. In ka dawo Bybit naka kamar haka. So zaka zo nan sama inda ka ga BTC USDT nan sai ka yi searching. So ka yi make sure kafin ka yi searching yana under perpetual ne ba futures ba. Ba futures ba. So in ka sa futures ko kuma ba spot ba. So zaka yi adding coin a favorite naka so that in ka zo naka ɗauke shi a favorite naka a under derivative. So ka yi make sure yana under perpetual ɗinnan sai ka yi searching. So yanzu banana aka ce za mu yi searching kaga gashi nan. Banana kaga ga banana USDT ba banana USDT za mu yi trading ba saboda banana USDT yana 17.3 USDT kenan. Rate nashi, rate value nashi. So bananas 31 USDT za mu yi using na sama. Shine zaka ga USD perpetual a ƙasan shi. So sai ka taɓa shi. So in ka taɓa shi zai kawo ka chart na banana. Kun ga chart na banana nan. So ga chart ɗin nan. Zaka iya kallon chart ɗin kafin ka shiga. Ka duba yanayin inda yake tafiya. So sai ka zo wajen trade ɗinnan. Zaka shiga trade kenan. So in ka zo trade ɗinnan kamar da kuka sani na margin ɗin da na muku magana. Kaga yana under cross ne. Sai ka canja shi zuwa isolated. So kaga ya koma margin naka yanzu ya koma saman isolated. So I hope dai na muku magana dai akan margin ai. Sai sannan aka ce under signal ɗin aka ce mu za mu using 20x leverage za mu using ba 10x leverage ba. Za mu using 20x leverage.
so sai ka mai da shi 20x. Sai ka zo wajen customer nan sai ka mai da shi zuwa 20. Kaga ya tsaya 20 sai ka danna save. So kaga ka mai da shi 20x leverage kenan. So 20x leverage aka ce mamu. Sannan kuma aka ce mamu entry namu da zamu shiga trade ɗin sai aka samu market price. So ka gani market price za mu using a nan wajen. Kun ga yana under market price ba limit order ba. So za ka mai da shi yana limit order kamar haka za ka mai da shi market price haka. So in ka mai da shi market price, sannan next thing kuma me za mu duba? Sai aka ce mamu a ƙasa sai ka dawo aka sa use 10% of your available balance. So that means available balance naka aka using 10%. That means ba wannan abin kenan da nake ja. So ba wai za ka ja shi bane duka 100% kenan. So that means 100% za ka using kai trading. Kaga 70%, so yanzu za ka dawo da shi zuwa 10%. So kaga 10% kenan. 10% kenan. So for your available balance. So next thing shine yanzu za mu sa value na TP namu da kuma value na SL namu a cikin trade ɗin nan. So yanzu ta yaya za ka sa value na TP naka da value na SL naka a cikin trading? Shine wajen da ka gan TP and SL. Kaga ga value inda muka using za mu yi trading ɗin bananas 31 namu. So za ka gan TP and SL a ƙasa sai ka danna wajen dot ɗin TP and SL zai fito ma da value inda za ka saka TP and SL naka. Kaga wani plus sign sai ka danna shi. So kaga a nan ba long za mu yi ba, that means ba buy za mu yi ba, short za mu yi. Sai ka dawo da shi short ɗin nan. So in ka dawo da shi short sai ka zo nan inda ka ga aka sa take profit. Take profit naka. That means yana ma ma'ana trigger by row. So that means take profit trigger by row naka yana ma ma'ana take profit TP kenan. So sai ka zo nan sai ka kwasa take profit naka. Kaga an ce mamu 0.007765. So take profit namu kenan. So kaga mun sa value na take profit namu kenan. Sai ka zo sai ka yi reading abin da yake ƙasa. Market take profit order will be trigger when the market price reach this value. Price namu na take profit namu. Then expect profit. Ga profit ɗin da muke expecting nan. So muna expecting kusan 22,760 kidos muke expecting. Sannan sai ga row namu. So percentage by row namu kusan 988%. So shine take profit value namu. So yanzu sai ka sa stop loss value naka shine SL naka. Kaga 0.018 then 207. So kaga yanzu mun sa take stop loss namu. So sai ka karanta abin da ke ƙasa kuma ka gani an sa market stop loss order will be trigger when the market price reach this price ɗin da muka saka. So price ɗin da muka saka, in price in bananas 31 USDT ya kai wannan price ɗin, so stop loss namu kenan. Ba za mu yi losing kuɗi sosai ba kamar wanda kuka gani 8K za mu yi losing. Sannan kuma ga raw namu nan da a percentage raw namu da za mu yi losing minus 371%. So shine za mu yi losing. So that means a trading abin da za ka samu, abin da kai kake nima ka samu a market ba shi za ka so ka yi losing ba. Abin da kake nima ba shi za ka so ka yi losing a market ba. Seriously. So kowa abin da muke so a trading ba shi za mu so mu yi losing ba kamar da kuka sani. So shine abin da ya bada a nan wajen. So kana so ka samu kuɗi mai nauyi sannan ka ba wa market kuɗi kaɗan haka ake so. So sai ka danna confirm. That means ka setting ɗin SL naka
da TP naka. So yanzu ba abin da ya rage a trading ɗin nan da baka kwasa ba. Ka kwasa signal, kaman signal ɗin nan da kuka gani muka kwasa su, haka ake cire signal daga chart. Haka ake cire shi. So yanzu kawai abin da za ku yi shine ku danna short. Wajen short ɗin nan da kuka ga aka sa short demo trading, sai ku danna shi. In kuka danna shi sai ku sa, za ku danna short.